নমস্কার, তোমাদের সকলের প্রিয় পাঠশালায় আরও একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ক্লাস 4-এর ফাইনাল এক্সাম 2025-এর রায়মার্টিন কোয়েশ্চেন ব্যাংকের ইংলিশের 5th স্কুলটির প্রশ্ন উত্তর। আমি আজকের ক্লাসটি শুরু করে দিচ্ছি, সকলে মন দিয়ে দেখে নাও। ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা বলেছি, রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি টু অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স গিভেন বিলো। যত্ন সহকারে প্যাসেজটা পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। ওয়ান নাইট মহসিন ওয়াজ স্লিপিং। একদিন রাত্রে মহসিন ঘুমাচ্ছিল। এ মাইল্ড সাউন্ড ওক হিম আপ। একটা মৃদু শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। হি স এ স্ট্রেঞ্জার ইন হিজ রুম। সে দেখতে পেল একটি চোর তার ঘরের মধ্যে। মহসিন কট হিম স্টিলিং। মহসিন তাকে চুরি করার অবস্থায় ধরে ফেলল। হি আস্কড হিম। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হোয়াই ডু ইউ নিড টু স্টিল? তুমি কেন চুরি করছো? ক্যান ইউ নট লিড অ্যান অনেস্ট লাইফ? কেন তুমি সৎভাবে জীবনযাপন করছো না? দ্য স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাইড। চোরটি উত্তর দিল, আই হ্যাভ নো ওয়ার্ক। আমার কোনো কাজ নেই। দেয়ার ইজ নো ফুড ইন মাই হাউস। আমার ঘরেও কোনো খাবার নেই। মাই চিলড্রেন আর ক্রাইং। আমার বাচ্চারা কাঁদছে। এর দাগে প্রশ্নটি বলেছে, অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইচ ইন ফুল সেন্টেন্সেস। হু ওয়াজ স্লিপিং? কে ঘুমাচ্ছিল? মহসিন ঘুমাচ্ছিল। তাহলে লিখে দেব মহসিন ওয়াজ স্লিপিং। হোয়াট ওক হিম আপ? কেন ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল? একটি শব্দ শুনতে পেয়ে। এ মাইল্ড সাউন্ড ওক হিম আপ। হোয়াট ওয়ার হিজ চিলড্রেন ডুইং? বাচ্চারা কি করছিল? বাচ্চারা কাঁদছিল। তাহলে লিখব হিজ চিলড্রেন আর ক্রাইং। বিয়ের প্রশ্নটি বলেছে, রাইট দ্য মিনিংস অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস ইন ইংলিশ। ইংরেজিতে মানে লিখতে হবে। ইংলিশ মিনিং, স্ট্রেঞ্জার কি হয়ে যাবে? আননোন পারসন। মাইল্ড gently. Number 2, choose the correct answer. The fairy wanted to take Jhinuk to the Victoria Memorial, Eden Gardens, na Science City, Eden Gardens. Bikash has been gone for 5, 6, na 7 months, 6 months. Gogol visited Kolkata in winter, Puja na summer vacation, summer vacation. Shamoli is a glass mud na wooden house, mud house. Number 3, write T for true and F for false statements in the given boxes. যেটা সঠিক হবে তার পাশে T এবং যেটা মিথ্যা হবে, ভুল হবে, তার পাশে F লিখতে হবে। Because has become a postal service employee. এটা ঠিক, তাই এর পাশে লিখে দেবো true. An old man visited Jhinuk in her dreams. মিথ্যা, তাই লিখে দেবো false. Mohsin was born in 1742. False. The house Punoscho stands by a copse of sal trees. এটা হয়ে যাবে ঠিক। Number 4, read the passage carefully. যত্ন সহকারে প্যাসেজটা পড়ো and এবং answer the following questions এবং প্রশ্নের উত্তর দাও। Last night, Trina read a beautiful story. গত রাত্রে ত্রিনা একটি সুন্দর গল্প বই পড়ছিল। The story is about a respectable person. এই গল্পটি একজন সম্মানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে। He was a merchant. তিনি ছিলেন একজন ধনী। He traveled the world for his business. তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন ব্যবসায়ের জন্য। But one day, কিন্তু একদিন, he lost all his ships in a dangerous sea storm. একদিন তিনি সবকিছু হারিয়ে ফেলেছিলেন একটা সামুদ্রিক ঝড়ে, sea storm. In one day, he became very poor. তারপরে একদিন তিনি
খুব গরিব হয়ে গিয়েছিলেন। নাম্বার এ, কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য অ্যাবভ প্যাসেজ। এই যে প্যাসেজটা বললাম এখান থেকে নিয়ে তোমাদের এই সেন্টেন্সটা সম্পূর্ণ করতে হবে, মানে বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে হবে। লাস্ট নাইট ট্রিনা রিড এ বিউটিফুল স্টোরি, তাহলে এখানটা লিখে দেবো রিড এ বিউটিফুল স্টোরি। The merchant had to travel the world for his business. The world for his business. But one day he lost all his ships in a dangerous sea storm. তাহলে এখানটা লিখতে হবে all his ships in a dangerous sea storm. Number B, make meaningful sentences of your own with the following words. Merchant, Hussein, father was a rich merchant. Beautiful, Trina read a beautiful story. Number 5, fill in the blanks with suitable prepositions given in the help box. There is one extra. এই যে হেল্প বক্স থেকে নিয়ে তোমাদের এই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করতে হবে। দেখো, দ্য বুক ইজ ড্যাশ দ্য টেবিল, কি হয়ে যাবে? অন দ্য টেবিল। সি ইজ ইটিং ড্যাশ এ স্পুন, উইথ এ স্পুন। I lost 5 towers dash a store, in a store. They are going dash school, to school. Number 6, rearrange the jumbled letters to form meaningful words. দেখো, এটার সাহায্যে লিখলে হবে language, language, এটার সাহায্যে লিখলে হবে orchard, orchard, orchard. Number 7, fill in the blanks with present continuous tense of the verbs given in the brackets. The boys, দেখো ব্র্যাকেটে কি লেখা আছে? প্লে ইন দ্য গ্রাউন্ড, তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করতে হবে। তাহলে কি হয়ে যাবে? আর প্লেইং হয়ে যাবে। দ্য বয়েজ আর প্লেটা হয়ে যাবে প্লেইং, PLAYING. রিমা ড্যাশ হার হ্যান্ডস বিফোর লাঞ্চ, ব্র্যাকেটে লেখা আছে ওয়াশ, কি হয়ে যাবে? রিমা ইজ ওয়াশিং, WASHING. I dash at the beautiful picture, ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে look, I am looking at the beautiful picture. Number 8, write the opposites of the following words. Happy, happyর opposite কে যাবে sad বা unhappy, দুটোই লিখতে পারো, unhappy বা sad, আগেও আমি তোমাদের করিয়ে দিয়েছি। লাইট, লাইটের অপোজিট কি হয়ে যাবে? হেভি, HEAVY. পরবর্তী পৃষ্ঠায় কি কি প্রশ্ন দেওয়া আছে দেখে নেওয়া যাক। Number 9, find out the pronouns from the following sentences. They stood like statues. They. This is my land. My. Where do we learn? We.
Number 10. Fill in the blanks with appropriate adjectives given in the help box below. হেল্প বক্স দেওয়া আছে বিগ, লিটল, কোল্ড, সুইট। এই যে এই অ্যাডজেক্টিভগুলো দেওয়া আছে এগুলো দিয়ে তোমাদের এই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করতে হবে। আই ওয়ান্ট এ ড্যাশ কেক ফর মাই বার্থডে। কি হয়ে যাবে? বিগ কেক। উড ইউ লাইক ড্যাশ ওয়াটার? কোল্ড ওয়াটার। I love to hear dash music, sweet music. The cat runs after a dash mouse, little mouse. Number 11. Write 6 sentences about Rabindranath Tagore or your school. রবীন্দ্রনাথ টেগর অথবা তোমার স্কুল মানে বিদ্যালয় সম্পর্কে 6টি বাক্য লিখতে হবে। Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a famous poet. He was born on 7th May 1861 at Jorashako, Kolkata. Mahorshi Devendranath Tagore and Sharuda Devi were his parents. He wrote many poems including Gitanjali, a collection of poems. He also wrote many songs, easy and novels. He got the Nobel Prize in 1913. Rabindranath Tagore used the pen name Bhanu Singh. He died in 1941. আজকের ক্লাসটি তাহলে আমি এখানে শেষ করছি। খুব তাড়াতাড়ি আরও একটি নতুন ক্লাস নিয়ে হাজির হব তোমাদের সামনে। যদি তোমাদের আজকের ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে ভুলবে না। সকলে সুস্থ থাকবে, স্বাভাবিক থাকবে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।